The purpose of criminal law is to express a formal social condemnation of forbidden conduct buttressed by sanctions calculated to prevent it. Professor Weschler, I would like to extend a very warm welcome to the respected dignitaries on and off the dais and to everyone assembled for today's lecture on general principles of criminal law to be delivered by Honorable Mr. Justice H. Billappa. I am Diya Jairaj, and it is an absolute honor and a privilege to be your host for the day. Today's enlightening lecture is going to be on the general principles of criminal law, the basis of a criminal justice system, categories of offenses, fixing the liabilities, and the modes of punishment are some of the basic concepts that will be further delved into by our most knowledgeable resource person. To commence today's most awaited lecture, it would be my greatest pleasure to invite our principal, Dr. J.M. Mallikarjunayya, to deliver the welcome address. Honorable Mr. Justice Billappa ji, former Judge High Court of Karnataka, and my dear colleagues and dear student friends. Today we have gathered here to learn about general principles of criminal law. The anchor lady was mentioning. The purpose of criminal law is to condemn the forbidden behavior. That sums up the whole purpose of criminal law. If I may try to give a little context, since there are quite few of you in the audience who have taken admission to 3-year LLB course and freshers. And what I'm going to talk to you would make meaning to all of this as well. That is, if you may recall, how did we start living in society? It is the wisdom and the rationale. I think all of you agree with me. Man makes difference from animals in this, that man has the ability to rationale. Man has the ability to think. Man can reason out. So it is this human wisdom that led man to sacrifice liberty unlimited and agree to live in the group living, what you call as civilization or society. It might be for your surprise that your choice, ancient choice, to live in society comes up with a cost. The cost is, to some extent, deprivation of liberty. Man has decided to curtail his own freedom and to become the part of group living. What is the level to which his freedom had to be curtailed? You will be exercising your freedom. Of course, I'm using the word freedom and liberty synonymously. You'll be exercising them in a way it is to help blossoming of your personality. At the same time, you will not invade over the freedom of others. It is with that cost, societal living or the group living, what we call as civilization, started, to put it in brief. I must tell you, and I'm sure you agree with me, one who has agreed to curtail his freedom to the necessary extent and to respect the freedom of others. It's human nature that the man goes to break his own promise. There was some system that was required to keep the human conduct in regulation. The state, through its instrument called law, comes to achieve the purpose of regulating human behavior. Thus, you must have already read, it must have already been told to you, you must have understood now that the primary purpose of law is to regulate human behavior. That is where we will come across what is called as wrongs. They were earlier known as civil wrongs, later offshoot of the civil wrong has become the wrong of the criminal nature, and so on. However, the state, through its law, identifies some actions to be forbidden, called as wrongs. Offshoot of that wrong, or the development of that concept, is the criminal wrong. What constitute crimes? What is the
punishment that exists for a particular crime. How the criminality is understood, how the crime is established. Well, the crime is established through two pieces of law called criminal procedure and law of evidence. Before that, Indian Penal Code encapsulates the general principles of criminal law. What I'm trying to impress upon you is that while Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and the law of evidence that are going to be your tools to determine criminality, crime, etc., the general principles of law that you are going to be addressed to today are going to form the fundamental and jurisprudence of criminal law. You might wonder, what is the role for jurisprudence in any law? Let me tell you, it is the knowledge of jurisprudence that will help you interpret the law in proper spirit. Interpret the law innovatively. Innovatively means to meet the ends of justice. Thus forms the importance of fundamental principles of criminal law. I must record this sense of dissatisfaction now that unfortunately these days, the jurisprudential thoughts, basics, and the fundamental principles are not paid attention to. Rather, the attention is paid only to the provisions in the bare act and their literal reading. That doesn't serve the purpose. If you want to read the provisions innovatively and interpret them innovatively, a sense of jurisprudence is must. Today, guys, you are blessed to take a journey into the criminal jurisprudence, fundamental principles of criminal law, which would go a long way in your lives, not just in securing your graduation. This information that you get today, this knowledge that you get enriched with today, is going to help you during your life in understanding a variety of situations, inclusive of the situations that you come across in your legal profession. Thus, I stand here before I give welcome address to make a strong appeal to all of you that none else can enlighten us better than our guest today, Justice Billappa ji. So please do pay attention and try to enrich yourself with the general principles of criminal law. I think with this prelude, without much ado, I am also eager to take this lecture on this important topic. Thus, I take this opportunity to extend a very hearty welcome to the lover of Keli family always, Honorable Mr. Justice H. Billappa ji. A very hearty welcome to you, sir. And I request Madam Ankita to present a sapling as a token of respect. Thank you, sir. My hearty welcome to all my dear colleagues, my dear student friends, all the invitees. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We are absolutely delighted to have amongst us the distinguished dignitary on the dais. I would like to invite Mr. Uday Simha, Assistant Professor of Law, to introduce the speaker for the day, Honorable Mr. Justice H. Billappa. Good morning, everyone. Dignitary on the dais, respected principal, esteemed colleagues, and my dear students. It is indeed my pleasure to introduce today's guest, Honorable Justice Shri Hanumappa Billappa, former Judge, High Court of Karnataka, who has kindly accepted our invitation to deliver a special lecture on general principles of criminal law. Honorable Justice H. Billappa, born on 8th October 1954, enrolled as an advocate in the year 1978. He served as an advocate representing the Karnataka State Road Transport Corporation and the Tamil Nadu State Road Transport Corporation.
His Lordship worked as an additional government leader at the Honorable High Court of Karnataka and before the Karnataka Administrative Tribunal. Justice Billappa has also contributed immensely in imparting legal education at various educational institutions in Bangalore. His Lordship was elevated to the Honorable High Court of Karnataka in September 2003 and was superannuated in October 2016. Post superannuation, His Lordship has involved himself in various social work, literary, music, and spirituality. Dear audience, this was a brief introduction of today's guest, Honorable Justice H. Billappa before you. Thank you so much. Thank you, sir. It is my privilege to request the speaker for the day, Honorable Mr. Justice H. Billappa, former Justice High Court of Karnataka, to address the gathering and enlighten us on the general principles of criminal law. Respected professors, dear students, and all the respected participants in this program. I am extremely happy to be here in your midst today. Normally, I always start classes with some jokes. Today is not an exception, because to listen to criminal law means you must be very relaxed. You can't be tightly put like this. Be relaxed and listen to these some of the thoughts. Because when I came to Bangalore, Bangalore was known as Garden City. It was really a garden city. Then it became from Garden City, in the course of time, within few decades, it became just a tolerable city, no more a garden city. And today, it's an intolerable city. That's the change that has happened. Time before you today, all of you know that we began cricket with test matches, then slowly one-day matches, then it is 20-over matches. But the basics are the same. So POCSO Act has come, special statutes have come, law has evolved. Many things have happened, many changes in our thinking, and societal changes also have taken place. But the basics remain the same. That means the cricket bat and the ball are the same. The players that play one-day match, or cricket match, or 20 overs match, they are the same. Therefore, I think I can share with you a few of my thoughts and also my experience in this criminal, how lawyers conduct criminal cases, what is our understanding of life and law, and particularly criminal law. First, I will tell a joke in Kannada and then in English, and then I will go to the subject. ನಮ್ಮ ಊರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾಮಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭೀಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡು. ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಸಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪನ ಕೇಳ್ದ, ಕೊಡಯ್ಯ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಬಡ್ಡಿ, ಹಸಲು, ಕೋರ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಭೀಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಪ್ಪ ಕೇಸ ಹಾಕ್ತ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಭೀಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂತು. ಭೀಮಪ್ಪ ಸಮನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಏನು ನಿಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್? 15,000 ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೀಮಪ್ಪ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವನ್ ಕಿವುಡ ಮೂಗ, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ 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 ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಆಯಿತು, ರಾಮಪ್ಪ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಭೀಮಪ್ಪ ಬಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಹ್ಮ್ 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 ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ರಾಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದೆಯಂತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ 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 ಹ್ಞೂ. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ ಈ ಭೀಮಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಕೀಲರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಕೀಲರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಭೀಮಪ್ಪನ ವಕೀಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಭೀಮಪ್ಪ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಾಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. Those were good old days when the courts used to enjoy a joke as a joke. We should not reason out jokes. We should not find out whether this can happen like this, that can happen like this. Don't reason out these jokes. Just enjoy, smile, and that is the end of it. So then a case was going on. A bench of judges, they were hearing a matter before the Supreme Court. And a famous lawyer, senior counsel, was arguing before the court. He cited a decision. The senior counsel cited a decision. Is it so, Mr. Counsel? Yes, my lords. Please pass on the book. The book was passed. Judges were looking like this, and they noticed a bed bug in the book. Mr. Counsel, bugs have entered the bar? Answer, no, my lords, now they are elevated to the bench. So this is how it goes on. We must enjoy these jokes as jokes only. I begin with Jeremy Bentham's statement. Look at this. What is the purpose of life? Why we exist at all? He says, man is placed under the empire of pleasure and pains. Man is placed under the empire of pleasure and pains. Every act or acts, directly or indirectly, is to maximize the pleasure and to minimize the pain. That's the purpose of life. So we are here, we are learning. Why? Just think about that. To maximize our pleasure and to minimize our pain. We are a society living together. Why? We want happiness as a community. We want happiness. So he says, every act or acts, directly or indirectly, is to maximize the pleasure and to minimize the pain. That is why we are a society. That's why constitution. That's why laws. That is why customs. That is why traditions. That is so many things. He gives two beautiful examples. A hunter hunts and kills the animal. A hunter hunts and kills the animal. Why? He derives pleasure from that. He kills the animal. There is an act of killing, but still he says, yes, I derive pleasure by doing this act. Therefore, I am killing. By taking away somebody's life, also we are happy.
We feel happy. That's why. Forget that also. Look at the second example. A sage or saint, sannyasi, who renounces the world, also renounces everything, sacrifices everything, all material comforts, all pleasures. Why? The answer is he is also after the pleasure of highest order. Atma sukha irbeku nange. Nange santosha barbeku. He also is in search of happiness. That is why he renounces these things, worldly pleasures, because he is also after the pleasure of highest order. Every human being in this world, either doing everything, you read, you dance, you sing, you do this, you do that, all these activities human beings do to maximize the pleasure and to minimize the pain. That's the purpose of this life. So, as a society, we indulge in innumerable activities. So, we are a material beings, being human beings. We want material comforts. So, material knowledge is required. We are human beings. Human values are also required. We are spiritual beings. Spiritual knowledge is also required. So we indulge in innumerable activities. We want pleasure. We want to minimize our pain. We involve in innumerable activities. So in all these activities, behind these activities, there is a thought first. There is a thought. It results in our talks or in our deeds. Thoughts. So the origin, the birthplace of every activity, human activity, is the thought. It begins there. It begins there and it results. So sometimes, whether you know or not, or you can observe now, whatever you think, say 1 year back, some thought has occurred in you. You may talk about it today. It's possible. Or 1 week ago, some thought has occurred in your mind. You may talk it someday, or it may result in your deed. So innumerable things are there. Even to pray, morning prayer, we want to do it. Yes, now 7 o'clock, this prayer time, I want to pray. You pray that. So it's the result of your thought. Many good things happen, trade, business, innumerable activities we indulge in to have a coexistence, a peaceful existence. In those things, all those are good acts, result in good deeds. There is no problem with that at all. But where there is a breach of promises, say I will say that I will come to, so we will move together, I will join you to achieve a particular thing or to do a particular thing. There is a breach of that promise that is made. What should happen to that? You are supposed to, you are an youngster, you have a new car also, you have a license, driving license also, does not mean you can drive recklessly. Must be careful in driving also. You cannot see, merely because you have a license with you and you are the owner of a car, you cannot drive as you like, because law says a duty is fixed by law that you must drive in a particular way, keep to the left in the road. There are regulations controlling that. Subject to those regulations only, you have to drive your vehicle. Otherwise, it may result in accident. You have to pay for that. So now innumerable activities like this are there. All those things, breaches of contracts, they are not crimes. You can go and claim liquidated damages. That ascertain sum. Say, I agree, A agrees with B that I will execute a sale deed. And this is the sale consideration. Advance amount of so much is paid. And the balance amount should be paid at the time of registration. Money is not paid. And registration, it doesn't happen. Then what to do? If registration does not happen, there is a breach of contract. Can you file a criminal case is the question. Such contracts, you can enforce it. That's all. If there is a written agreement, you can enforce the contract. Even oral agreement,
but the nature of burden of proof is heavily on the plaintiff. We should establish that if it is a oral contract, if it is a contract in writing, is very easy to prove. So, breaches of contracts, though wrongs, are not crimes. So, all that we do, some of our thoughts may result in good deeds, extremely good deeds, good for everybody, may keep us happiness. They are not crimes. Breach of contract is also not crime. You can move the court for liquidated damages. But there are other parts like torts and crimes. Torts is a civil wrong. So those activities which are unacceptable to the society, which are wrongs, which are not punishable, which are only compensatable, they are classified as torts. Torts are wrongs, but they can be compensated. They can be compensated. But crimes are those punishable conducts. There are various definitions of Blackstone, etc., Kenney's. So there are many definitions different. From their perspective, they have defined. But ultimately, for an act of commission or omission, if the act is punishable, then that punishable conduct are only crimes. So a crime is essentially a punishable conduct for acts of omission or commissions. So therefore, this maxim, this has taken a lot of time, centuries. Inanimate objects are punished. Oh, ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಮರ ಕಡಿರೋ. ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಇದು ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ರೋ ಇದನ್ನ. ಈ ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಕೊಡ್ಲಿನೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನ ಗಡಿ ಆಚೆಗೆ ಹೆಸರು. ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ a person who has committed that act, but also the objects which were used in the commission of the crime. That was the thinking, crude thinking. Then slowly from that, it boiled down to this maxim: actus non facit reum nisi mens trium. This is the maxim. This we should know. We must understand. If you can understand this maxim properly, I think you can easily understand the law of crimes. Actus non facit reum. By itself, the act by itself is not a crime. The actus non facit reum nisi mens trium, unless your intentions are so. So the thinking and the conduct must go together. Then only it amounts to a crime. So with guilty mind, one good example I can take you. Suppose a servant is working in a hotel, he is serving. He is not happy with his master or the manager. Every time he barks at him, he is unhappy, only unhappy. And then he takes the glass and right in front of him, he throws it and breaks the glass because of anger. That's one situation. That boy is serving and he takes teacups, glasses, and while walking, he does not, so something comes, some obstruction. And as a result, the glasses fell down and then they break. That's another situation. Somebody comes from the opposite direction and dashes against him. That is why the glasses fall and then they break down. So in all these circumstances, the result
The result is the same. Breaking of glasses. What is crime? What is not crime? ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. Yes. First instance thought. He's not happy with your boss and he just throws the glass down and then it breaks. It is his act. It becomes a punishable conduct. He has caused loss. Second instance, something obstructs him and then the glasses fall down and then they break. There is no intention at all. Whether is it in his thinking that I should break the glass? It is not in his thinking. It's no crime. It's not a punishable conduct at all. And the last one, somebody comes from the opposite direction and dashes against him, therefore the glass fell and then they break. Is it a crime? There is no intention. Therefore, what is important to judge whether a particular conduct which has resulted in some deed is a crime or not, this is the element. Actus reus. The act must be reus, means prohibited by law. Mens rea. These two things you must understand. Actus reus. Nodi, actus. I think in my bed, I find some dreams come to me, and then I say that this man is inimical to me. I will finish him off. And then I think that I will kill this man. Several persons I kill only in my dream. I do not do anything at all beyond that, except dreaming. There is a mens rea. There is some thinking like that, but it has not resulted in a deed. Therefore, it is not a crime. So any amount of your thinking, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ deed. Nodi, actus means physical result of a human conduct. Actus means physical result of a human conduct. You must produce a result. What kind of result? Reus means which is prohibited by law. Law wants that this should not happen. Only such conducts, the result of human beings, which are prohibited by law, with a guilty mind. Mens rea means guilty mind. Mens rea, state of mind. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? It may be in the form of intention. It may be in the form of recklessness. It may be in the form of negligence. That is why commission or omission. So the state of mind may be in the form of intention. In all these three things, you can foresee the consequences. So the result is obvious. I am going to do this, it's going to result in this. ಅವನ್ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿತೀನಿ, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮುರಿತೀನಿ, ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕೈಕಾಲಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಕೈಕಾಲು ಸಹಾಯ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಾಲೆ. ಅವನ ಕೈಕಾಲು ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮುರಿತೀನಿ, ಮೂಗು ಮುರಿತೀನಿ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ state of mind, mens rea means state of mind, means it can be in the form of intention, means you can foresee the consequences. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಷ ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಅದು ಹೊಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಬಾವಿಗೆ ನೋಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ತರ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು
ಇದು ಕೆನ್ನಿಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ನಂಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ, ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಊಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಥರ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ 8 days ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. I call my servant, please take care of this dog in my absence. You must take care of it. So you must provide this dog with timely food. So I walk her. ಆ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ. ಆ ಕಡೆನೂ ನಾಯಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ನೀನ್ ಸಾಯಿ, ಯಜಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಯಿ, ನೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಊಟನ. ಇದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಕೂಲಿಗಾರದು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯುಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನ ಹೋದಾಗ. ನಾಯಿ ಆಗ್ಲೂ ಸಾಯಿತು. ಯಾವುದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟು, ಯಾವುದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಊಟ ಕೊಡದೆ ನಾಯಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ. ಒಂದು ನಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. omission to do means there is no intention there. ನೋಡಿ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ at high speed I drive a vehicle and cause accident, somebody dies or injured, somebody is injured. I am not driving at fast speed at all. At the slowest possible speed I am taking reverse of the vehicle, and negligently I am taking reverse, and I do not care who is behind the vehicle, and the wheel of the car, it runs over, and as a result of that the man dies. What is that? At a great speed I drive my vehicle and cause accident. Is it negligence, recklessness? What's it? Is it neglect? It's a recklessness. While taking reverse, a man dies. While taking a city, you need not to kill a man, you need not go at a great fast speed. Even while moving the vehicle slowly, also you can kill a man. That's a possibility. So, either by commission or by omission, if your conduct results in something which is prohibited by law, you are punished. That's crime. You followed this? Actus reus, mens rea. Actus reus. The act must be reus. So, I have a right of private defense. So 4 people come, armed with deadly weapons. They come and attack me. Any moment they may kill me. Then I react back. No, I stand on my feet. I also I snatch some weapon and then hit all of them. All of them die. Can I be prosecuted for a crime? Can I be prosecuted for a crime? Even if I am prosecuted, what is the defense I can take? To preserve my life. To preserve my life, I have done this, sir. Law commands this. It's not prohibited. Reus. The act must be prohibited by law. Not only my result of my conduct should be something harmful, at the same time, it must be prohibited by law. If it is permitted by law, that is why you read this section 96 or so in the Indian Penal Code, general exceptions. Nothing done in exercise of right of private defense is an offense in law. Nothing done. Anything you can do, even not only yourself, somebody who is your kith and kin, to save their life. If you take away the life, that is justified in law. Law commands it. Law says, do it and preserve their life. Save their life. Man, save their life. But we don't do. Normally we don't do. But that right of private defense is there in cases of rape, attempt to kidnapping, abductions. In all such situations, a man can exercise his right of private defense to preserve his life or somebody's life, to preserve his property or somebody's property. He can exercise his right of private defense
It is not prohibited by law. It is, on the other hand, permitted by law. Such conducts are not crimes in law. So, actus must be reus. A doctor, with the consent of the patient, performs operation, but the patient dies. Is it a crime? He has caused the death. Postmortem report shows doctors performed operation, therefore he has died. He has done all a professional should do. He has taken care. He has done everything perfectly, but he was not able to save the life of the patient. But patient ultimately dies. Is it a crime? It's not a crime. Why? That is not prohibited by law. The actus is not reus. It's what is permissible in law that can be done. Otherwise, no doctor can touch you. ಕಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಕಿವಿ ಮುಟ್ಲೇನೆಯಾ ಅಂತ, ಕಣ್ಣಗಸು ಕಣ್ಮುಟ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಬಾಡಿನ ಬಂದು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಗೆ ಚೂಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏ ಅನ್ನುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಚೀಟಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು actus reus means what is prohibited by law if we do something. So a soldier who is guarding our borders in a war, they kill hundreds of opponents. Is it a crime? It's not a crime. Why? There is a death there also by human conduct. But still, there is mens rea. He knows that I am going to fire. I am killing him. He intends the death, and that is why he fires. He shoots at him. But still, it is not reus. It is not prohibited. It is permitted by law. So, actions, only those acts with guilty mind, means either with intention or with reckless conduct or with negligence. If that state of mind, if an act is done, that deed results in a conduct which is the result of that conduct which is not permissible in law, then only those conducts amount to crimes in law. So now some constitutional provisions also we must know, because unless you know the constitutional safeguards, this is the mother law of the land. There is no law beyond constitution for a country. So this is the law. This is what we are governed. All 140 crores or nearly 140 crores of people are governed by this. Whether you are religious or not, you read religious scriptures or not, but constitution, you are bound. You are bound by it, and you are bound to read it also, to know it also. So few articles there, Article 20, 21 and 22, because that helps you that what is the kind of protection that is given even for an accused in criminal trials. First thing in Article 22 is principle of double jeopardy. Means you cannot prosecute a man twice for the same offense. You cannot prosecute a man twice for the same offense. So also you cannot punish a man for the same offense twice. That means you can prosecute a man only once and punish him, not beyond that. If he is acquitted, he is acquitted. There may be extreme cases where evidence is not adduced, sufficient evidence is found, and the higher courts remand the matter. All right, take fresh evidence and do that. There may be some circumstances like that. But in the normal circumstances, when once a man is prosecuted and punished, no man, this is the constitutional safeguard, means no man can be prosecuted or punished twice for the same offense. That is how you are sure that I am not going to be prosecuted again. I am acquitted. He can be happy like that. If somebody prosecutes, he can raise this offense and say,
already I am prosecuted for this offense. No question of second prosecution at all. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು. ಪಾಟ್ನಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಕೇಸು. ಯಾರ ಕೇಸು? ಹೆಸರು ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರೋರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಡಿಫಾಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ offense. You cannot again take cognizance and punish that man. It's pending. Let's see what is the result. But the principle is that there can be no testimonial compulsion. This is very, very important. An accused in a criminal trial can be silent. He need not open his mouth at all. He can be silent. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ನೇ ಕರೆದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಲಾ. Can in openly, he can make a public statement. He is going to be defended by a lawyer and he commits something today openly because of the compulsion. He makes some statement. Can he come out of it? That is the problem. So there can be no testimonial compulsion. An accused in a criminal case cannot be compelled to be a witness against himself. Testimonial compulsion. This is also not permissible in law. And Article 21, look at that. Life and liberty cannot be taken away except in accordance with the procedure established by law. Life and liberty ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಸೆನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20, 21, 22 ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಗ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 14 ಇಂದ ಇದೇ ತರ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು Article 14 has nothing to do with Article 21. They are mutually exclusive. Nothing to do with this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಬೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್. Now today's interpretation, present interpretation of these articles is Article 14 has something to do with Article 19, has something to do with 20, 21 and 22, the other articles. They are complementary, mutually complementary. They are not mutually exclusive is today's understanding. It has taken some time to understand this also. So also, life and liberty ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅವನ್ನ ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕೋದು, ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಜಗತ್ತಿನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ it is read into Article 21 today. How to put handcuffs, arrest a man, it is read into Article 21. Whether you are entitled for a safe environment, it is read into Article 21. So all these things, they are broadened now. They are broadened. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಂಬೆ ಓಲ್ಗಾ ಟೆಲಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ, ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಅವರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಕೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಣಿ ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಹಿಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಅವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಣಿ ಸರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೈ.
ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ದುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡೋನಿದ್ದ, ಮಣಿಸರ ಮಾಡೋನಿದ್ದ, ಪಿ ಮಾರೋನಿದ್ದ, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ ಅರ್ಥೈಸ್ತು, ಹೌದಪ್ಪ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೈ ಇಷ್ಟು, ಮನುಷ್ಯ ನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಇವನು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕ, ಆಗೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಆಗ್ಲೂ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್. ಬೇಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್. ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕ, ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್. ಎ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕುರುಡ, ಮೂಗ, ಕುಂಟ, ಎಳವ, ಕಾಲಿದ್ದವನು, ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋನು, ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. That's the importance of constitution. That's the importance of constitution. Our Supreme Court said a trespasser is a trespasser whether it is in water or earth or in the air. Therefore, provide them suitable better alternatives and then evict them. This is respecting life. Now this is read into Article 21. Life ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೇಣು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾವ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಗೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅತ್ಲಾಗೋ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1-2 ಕಾರು, ಸೈಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1-6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಹೆಂಗ್ಸು, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ದ, ಇವನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2 ಲಕ್ಷ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತವ್ರ ಮನ್ಗೆ ಓಡಿಸಿದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಡನು ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಎ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's the importance of this constitution. The importance of whether liberty cannot be so lightly taken away. Bail ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಂಬಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್? ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸನ ನೀನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಈಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಡಿ ಟು ಹಿಮ್. ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಗಳು. ಇವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೋ, ಇವನ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ please read articles 20, 21 and 22 of the constitution. You then only understand the importance of liberty and life of an individual. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ is very, very important. Liberty is also very important and precious.
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಶೇರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, he had gone to London, he settled there for years, for decades, he did not come back. He was married to a lady from Bangalore, and her brother was a doctor in Bangalore, and he took her to England, and they stayed there for some time, and then he sent her back. He did not come back. The doctor did not come back, the lady came back. So 13 years elapsed. 13 years elapsed thereafter. After 13 years, the doctor ventured. He married there, and then he had 4 children also. He wanted to come to Shumaga, to his native place. Somehow, this brother-in-law, he got the information down. His brother-in-law is coming. Oh, sir, doctor, you are coming to Bangalore. Yes, I am coming to Bangalore. When are you coming? Oh, by 1 o'clock, I am landing in Bangalore airport. Oh, yes, fine. Where are you staying? Anandrav Circle, one hotel ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. Oh, good, very good, very good. I will come there. ಇವ್ನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. 13 ವರ್ಷ ಬಂದು ಆ ತಂಗಿನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಿ ಅಂತ ಕಳಿತಾರೆ. ಏನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ ನೈಸ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಂತ ಇವ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರು, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇನ್ ಲಂಡನ್, he tortured me, harassed me, and there was a cruelty was practiced on me. So there was a complaint of harassment, and as a result of that 498A, and then doctor had to be arrested. He did not go. Saturday avattu ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ದೆನ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಬಿಲಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I never used to, as a lawyer, I never used to go to police station. Only I used to argue cases only in courts, maybe trial court or high court, or like that. Idu extraordinary case. Liberty of an individual is involved. Sari hode. Eli sub inspector. Sir, sub inspector meeting nallida sir. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಸರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 8 ಗಂಟೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಏನಾದ್ರದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. The whole thing was planned. This man must stay in the police station during the whole night. Ashte purpose. Look at that. Next day is Sunday. Saturday evening, Sunday. Liberty of the man. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದಿಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮನೆಗೆ. ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನಡೀತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು. ಯಾಸ್ ತಗೊಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕೋ. ಸಾ, ನಮಗೆ
ನಾನು ಆ ಥರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಈಸ್ he ರನ್ನಿಂಗ್ away? Is he a notorious criminal? Is he a rowdy element? What for? He has submitted to your jurisdiction. He is coming. He is a normal. He is a doctor by profession. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೇ ತೆಗಿ ಅದನ್ನ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸೆಟಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ liberty of an individual, how precious. It can be taken away anywhere, anytime. You can safeguard that. As a professionals, you can safeguard that. You must value human life. It all happens only when you have concern for life and liberty, when you have love for life and liberty. So to love Constitution means loving liberty and life of an individual. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೇ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. DK ಬಸ್ಸು ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅರೆಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ he was taking custody, at what time he was taken to the custody. You must inform on what ground, what is the basis for his arrest ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೋ you must inform that individual why, what for, in what connection he is arrested. Second thing is he can seek the protection of a legal aid. Okay. So he can engage these services of a counsel, he can consult him, he can talk to him, he can remain silent. These are the constitutional rights. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ accused is presumed to be innocent till his guilt is proved beyond all reasonable doubts. Accused is presumed to be innocent. So you are defending because there is a presumption of law that your client is innocent till his guilt is proved beyond reasonable doubt. Any amount of accusation, any serious allegations or accusations are of no consequence till his guilt is proved beyond reasonable doubt. So every advocate, when you are represented and accused in a criminal case, you must feel your client is presumed to be innocent till his guilt is proved. ಅದು ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈಗ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ನೀವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಜೀವಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾದ ಮಾಡಿ, ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ, ನೋ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ವಕೀಲ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಹೌ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್. He only commits the crime. He actually does the act. There are two persons who can aid or help or assist or instigate the crime. So a man can say, hire people. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್. ಅವರು ಇನ್ನೊಂಥರ. ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಬೇಟ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್. People who are responsible for the offense, who do not directly participate in the commission of the crime, who are behind the scene and who are responsible for everything that is done. ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್.
ಸಪೋಸ್ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಮೂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಡಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಡಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವನು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಟ್ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬುದೂರ್. His body was broken into pieces, and all those accused persons, or some of them, they came to Bangalore. And in Bangalore, Konankunte, one person knowing, he kept them. He was supplying food. He was doing everything. He rented his house. So he was doing all things for him. This is another kind of participation. So there are 4 ways of participating in the commission of the crime. One, as a principal offender, means offender of the first degree. He is the principal. They are directly responsible for the commission of the act. Second thing is abettors, means instigation. They instigate. They are responsible for the crime, but they are not at the scene. They are behind the scene. And people who are responsible for the crime but do not participate in the commission of the crime, they are called as accessory before the fact. Before the event, they are called as accessory before the fact. Illi alle ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು they do not indulge in commission of the crime, but they help, they aid the man who is committing the crime. ಅವ್ರಿಗೆ accessory at the fact. Last one, harboring ಇದೆಯಲ್ಲ, they are called as accessory after the fact. So there are 4 participants in the commission of the crime: principal offenders, accessory before the fact, accessory at the fact, accessory after the fact. So ಅದಕ್ಕೆ harboring ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. A man who knows that somebody has committed the crime, he takes him and he hides him, he screens him, he wants to prevent him from being arrested. So many things. He supplies food, he supplies money, materials, everything. All comforts he gives them to see that he is not arrested. Such is that conduct is called as harboring in law. They are accessory after the fact. ಈ 3 ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 3 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನವ್ರೇನೋ accessory before the fact, principal offenders, accessory at the fact. By whatever way, in whatever may the nature of your participation, your criminal liability is the same. ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಸಿರೋನ್ಗೆ ಕೊಂದಿರೋನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂದಿರೋನ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋನ್ಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, it depends upon the nature of the offense that is going to be committed. ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ he will be punished with the lesser punishment when compared to these 3 types. So these are the participants. ಇನ್ನು 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು. ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. You can, any number of people can gather for peaceful purposes. In our prayers, we meet at our mosques, at our churches, or in our temples, we meet. In get-togethers, we meet together. It's not for the purpose of crime. It is for the purpose of our happiness. We meet together. So, common object and common intention. ಏನದ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
In criminal law, there is a word called if you are a participant prior to the commission of the act, if there is a meeting of the mind, there is a thinking, and in pursuance of that thinking, a particular act is done in furtherance of the common intention, then each of them are liable as if they have committed the crime. ಈಗ ಒಂದು ABC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎ, ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು 3 ಜನನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ, ಅವನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು ಈ ಶುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಿ ಪಾಯ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್. ಅದೇ ತರನೇ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ದಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟು ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಡೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಾಟ್ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ದುರ್ಗದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ನನ್ಗದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಯ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಶೇರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನು ಕಳಿಸಿದಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರೇಂದರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಫೈರ್ ಫ್ಯೂ ಶಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್, ಈ ಡೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಾಬ್ಡ್. ಈ ಬಾರೇಂದರ್ ಘೋಷ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಹೊರಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಷ್ಟೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೆ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಕೃತ್ಯನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ನೋಡಯ್ಯ ಬಾರೇಂದರ್ ಘೋಷ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಯು ಶೇರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ you must take the responsibility. So also in unlawful assembly, unlawful assemblyಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ KL ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಣೋ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ನದಿ ತರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋತಿ 1000 ಜನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಯರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ, ಯು ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್. If you are a member of the unlawful assembly, you should take responsibility being a member of the unlawful assembly. So this is also constructive liability. Constructive liability. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ, ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿ ಅವನು ಎಳ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಳ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಎಳ್ದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಅವನು ಎಳ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋ, ನೀನು ಎಳ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋ, ಇಬ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಯರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಪ್ರಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 5 ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟು ಓವರ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ದಾರಿ, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 141. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ 5 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್, merely because they are members of the unlawful assembly, they also must take the responsibility of the conduct of some other person. That's called as constructive liability or joint liability. Adu that's another thing. ಇನ್ನ ಬರೀ ಇವಾಗ ಕೇಸುಗಳನ್ನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸುಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಬರೀ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಂಗಾಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಕೆಂಗಾಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಾಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಇವರು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿ ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದನೂ ದೂರ ಆದ್ರು, ಆ ಅಂಕಲ್ನಿಂದನೂ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಡ್ ಆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅದು ಈ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೆಪನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್. ಜಿಪ್ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು 2 ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್, ಫ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಫೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್. ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮೂಡ್ ಎಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟರ್. ಇವನಿಗೆ ದಾರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಹೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರು, ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಾನೆ, ಫಿಲ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಫಿಲ್ ದಿ ಡೀಸೆಲ್, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಎದುರಿ ತುಂಬ್ದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೋದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಅಲ್ಲ, ನಿಖಾಲೋ 100 ನೋಟ್ಸ್ ಲಿಖಾಲೋ ಅಂದ.
put it in the tray. So all money was put in the tray, and then he walked back, and then suddenly started, he escaped. The last customer telephoned the Sadashiv Nagar police station. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅವನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಕಡೆ, ಕಾರ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು. ಅವರು ದೇ ಚೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಚೇಜ್ ನೆಲಮಂಗಲದವರೆವರೆಗೂ ಚೇಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೈರ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದಾಯ್ತು, ಮೂವ್ ಆಗೋ ಕಾಲ. ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋದನ್ನ ಎಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್. ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸ್. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೋಬರ್ ಪರ್ಸನ್, ಕ್ವಯಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಅದಾತ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೋಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಜಾಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಸ್ಯೂಸ್ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ವಾಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and was away there in America also from his uncle, and he was given to all sorts of evil habits in American society. He read a lot of books also. He saw many crime thrillers. Therefore, he was deeply influenced by that. He was mentally unsound. He was suffering from a kind of schizophrenia and mental disorder, and therefore he wanted to experiment it. He did not intend the act that was done. Therefore, there was lack of mens rea. Please give the benefit of doubt and acquit him, was the argument. Not that ಇವಾಗ ನಾವಾಗಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಕ್ ಹೋದ, ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ when the act was committed, he was not knowing what actually is doing is wrong or not. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಿಡಿ ಅಂತ ವಾದ. ಜಡ್ಜ್ ಬರೆದ್ರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Sunil Sandeep knows how to escape from the Palam airport. He knows how to drive a vehicle from Hyderabad to Bangalore. He knows where the bank is. He knows how to fight the police. Therefore, this cannot be a conduct of a person from unsound mind. Therefore, convicted, found him guilty, and he was sentenced to imprisonment. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತದು. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಜಡ್ಜು ಈ ಲುಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸುನಿಲ್ ಸಂದೀಪ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. His academic career is excellent. He went to America. He was separated from his uncle also. He was all alone. He was deeply influenced by the American crime thrillers and other novels also. So therefore, he wanted to experiment it. So doctor has deposed that this persons of this kind, they want to experiment. Therefore, looking to the background of this man, he was from his grandfather was a chief minister, and his father was an officer, and there was no dearth of money or for some intention to not take away the money. That was not the intention at all. This creates a doubt in the mind of the court that whether really this man intended or not. This is the only circumstance when we have misbehaved in his lifetime, neither after the post-crime conduct or pre-crime conduct. There are absolutely no circumstances. Therefore, it creates a doubt in the mind of the court whether he possessed the requisite mens rea, acquitted. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕೇಸು. ನನಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆದವರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಸುಮ್ಕಿರು ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡ, ನೀನು ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಕೀಲ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ತರ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ತರ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ, ಸಂಸಾರಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ, ವಕೀಲ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ, ಬೆಂಚ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ನೆಲಮಂಗಲ ನಡೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೇಪ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್. ದಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ who was a teacher, he raped this woman. Where did he rape? He raped this woman in a well near Nelmanga town. It was about 4 furlongs away from the town. So a charge sheet was filed. This accused was prosecuted. She deposed. She supported the prosecution fully. She did not lodge the complaint. The victim did not lodge the complaint at all. Her husband, he came to know, and then he compelled this, yes, lodge the complaint, and action was taken. There was a delay in lodging the complaint also. So she entered the witness box. She deposed, I was in my advanced state of pregnancy. I went to a well, and I was washing the clothes, and the accused came like a villain in the movie. He dragged me out, and they took me to the adjacent field, and then he had a sexual act with me, and he raped me. That was the ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿರೋ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, if the victim of the rape deposes that somebody had a sexual act with me, the presumption of law as of now is it should be presumed that there was no consent. The law now has changed. There is an amendment to the Evidence Act saying that if the victim of rape, because earlier they used to cross-examine, put all sorts of questions. What is the history, your background, so that this, whether you have suffered injury, personal injuries, all these things questions. Now, whether she has suffered any injuries or not, that is not the criteria at all. Whether for the past events she is a woman who is used to sexual act, that is also not the criteria. Yes, for 100 persons I have given consent. For you, I have not given consent. That is still a rape. You cannot draw any inference from the past conduct now. So this is the presumption. So ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ನಾನು ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ತರ ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡೋದ, ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತು, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ಕರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ಕರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ.
ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಕ್ಕಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. You please tell me, is it an act of consent or a forcible act? This is the art of cross examination. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋನೆ, ಅಪರಿಚಿತ ಅಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅವರಿಬ್ರು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಒಬ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಲವಂತದ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್. ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್, ಹೇಳಿ, ಏನದು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್, ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. There are denials also. I have not done this, I have not done this. That's a different thing. I am responsible. She is known to me. This act has taken place, but with her consent. That's how in criminal cases. That's a beautiful case. ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅವು ಹಳೆಯವು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಯಾಕೆ 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿತ್ತದು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇದ್ದ, ಹೆನ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ, he abducted this girl without the consent of her father. She was in the custody of her father. She was a minor, and he was charged. You have abducted the girl without the consent of the father, out of the keeping of the lawful guardian. You were taken away. It was an offense in England. Charged. So ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ 18 ಆಗಿತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಐ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂದ ಇವನು. ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸ್ he defended, saying that she was telling me my belief. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, wrong information or mistake of fact, can it be an excuse in law? That is the, so court said nothing doing. The definition of kidnapping or abduction does not admit this at all. The wording is simple, very thing. Whoever takes away or entices the girl aged under 16 years out of the keeping of the lawful guardian without the consent of the guardian, that is an offense ಅಷ್ಟೇ. 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ದೇರ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೀಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Read the statute provisions as it is. So read, there was no scope to attribute knowledge. That means I said mens rea, intention, recklessness or negligence. Mental condition was not important. So in kidnapping and abduction in the Indian Penal Code also, mental condition of a person is of no consequence at all, because age is the criteria. Whether a person is taken away out of the legal guardianship or not, lawful guardianship or not, is the only question. So now she was aged 16 years, you are taken away, you are not taken the consent of the father who was the lawful guardian, therefore it is an offense, mister. Your knowledge that she was aged 18 years is of no consequence at all. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಟಾಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಾಲ್ಸನ್ ಅಂತ. ಈ ಟಾಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ,
ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಟಾಲ್ಸನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಲ್ಸನ್. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮಿಸಸ್ ಟಾಲ್ಸನ್. ದೇ ವರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಗೋ ಹೋದ. ಇವಳು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ವಿತ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ಚೆಕ್ಡ್ ಅಪ್. Do you know Tolson, my husband Tolson? Did you see him? They said, your husband died in a vessel that was bound to America. He died. He's no more. 7 ವರ್ಷ ತುಂಬಕ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಲು. ಏನಂತ ಮದುವೆ ಆದ್ಲಂದ್ರೆ, she always believed on enquiry, bona fide, she believed that her husband is no more, thinking that she is a widow. She thought that she is a widow and went for the second marriage, and she married. ಆ ಟಾಲ್ಸನ್ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ಗಂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಾಲ್ಸನ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಟಾಲ್ಸನ್ ಅಂದ. ಏನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಗಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು, having a married husband and she has married again during my lifetime. That cannot happen. It's a bigamy. Punish him. Ali, she took a defense that, see, what is that I can do, sir? That she was no more. I was not able to talk to him at all. And I made inquiries. Bona fide, I believed that for all practical purposes, my husband is no more. Thinking that I have become a widow. Not that my husband is somewhere, I don't care for him, he has deserted me, I'm going for the second marriage. No. Thinking that my husband is no more, that was my belief, that was my information. Thinking so I have married, it's a mistake of fact. This man has come back, therefore I have not committed any offense. Court accepted it and said that yes, there can be a justification like that, and that was done. So this is all. Thank you all very much for your patience. Thank you, sir. That was truly a very insightful lecture. Now the floor is open for questions. Please raise your hands and pose your question. Question. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್. You can now ask and pass. Good. Rakshit, my question is a bit lengthier, so I would like to split it into 2 halves. As we know that India believes in reformative theory of punishing the offenders. But on the contrary, India has witnessed some of the Doctrinian laws like Pota and Tada. Of course, Pota and Tada have been repealed now, and as they say, old wine in a new bottle, UAPA has come into picture. Having a belief that India believes strongly in reforming the offenders, but on the other hand, bringing UAPA, which is just the replica of the Tata and Poda. What is your Poda? What is your opinion on? It's a policy matter. So whenever a law is made, if somebody feels that this is does not go with the theories of punishment. So now the theories of punishment says for retribution we prosecute somebody for retribution. For deterrence, we prosecute somebody. Reformation for expiatory theories, that suits our India. That means performing penance also is one of that. But if somebody is aggrieved by that, no, this is contrary to the nature or the conduct or behavior of the Indian citizens. This will not go over well with the Indians. All that we can do is we can challenge it, or in the court of law, in some cases, we can argue and say this is unconstitutional or this is unreasonable, arbitrary,
that does not suit. We must say that the law is changed. That is the only thing we can do. So personally, I have a faith in that everybody, as long as you are reasonable, you can live as you like. That's my personal opinion. I don't want to impose anybody else. You are an independent person. You can think as you like. I don't agree with it. I have no problem with that at all. But if you are unreasonable, that needs to be corrected. So if this law, because when Tada, they were brought also, Waiko was the first member to oppose it in the parliament. He said he supported the law and he was the first victim. America ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. Someday this law may be misused against the politicians. So that's it. That happened for him only. He supported the law and then he realized, no, it's a very dangerous act. This law cannot be like this, and that was repeated subsequently. So something like an opinion need to be created. If a law is passed by the legislature, parliament, then the only option is either that law goes by public opinion, people challenge and say, no, this cannot be sustained in India, or you can go to court of law and challenge it that this is unconstitutional. It does not augur well. So you can see that it is unconstitutional. They are the ways of that. Yes. Anyone else? Yeah. Good morning, sir. It's a little lengthy question, so please bear with me. So, if there is a crime acted, a person is strangled to death, then he is not died, but the body, to get rid of the body, he throw that into the water. After drowning, the man is died. So he has been prosecuted of not murder, but attempt to murder. So why there is a menseria already been done, and Syria has also been done, but the crime is not a murder but attempt to a murder because of the act only, or there is something else? No, I didn't follow you actually. So same person, Not same person, this is strangled. he strangles to kill that man. Yeah. There was a desire to kill that man. He fails in that. He thinks he is right. He thinks he died. Then he puts him into the water. What? Get rid of the body. Yes. So then, in the code of law, it isn't Yeah, prosecuted. he can be prosecuted. Attempt to murder, but not murder. No, why not? Why not for murder? Why That- not for There murder? are cases where he has been prosecuted of attempt to murder, but not murder. He can be prosecuted for the murder itself because it is his act. Ultimately, he intended that. He did not die because of the strangulation, and subsequently he throw into the water also. You can attribute knowledge there. See, there are three ways of it. Intention of doing, with the intention of causing the death. If death is caused, that amounts to culpable homicide. With intention of causing injuries which are likely to cause death, that also amounts to culpable homicide. Whether it amounts to murder after that. So then, with knowledge that my conduct, suppose somebody is standing on the well and then you push him, you know that you foresee the consequences. What is going to happen? A man who does not know swimming, if he pushed into the water, he is going to die. So knowledge can be attributed in this case. He intended the death, he did not succeed, but while throwing the water, he can be said that if he had the requisite knowledge to cause that, ultimately it has resulted in the death. There is no justification for this, either provocation or something like that. Therefore, it is a culpable homicide which amounts to murder. Yes, I agree. Sir. Any other questions? I now request Mr. Tanmay Patil, Assistant Professor of Law, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. A warm and grateful welcome to all of you for being a part of this insightful session on the general principles of criminal law. It is indeed an honor to stand before you and express my heartfelt appreciation. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker for the day,
Honorable Mr. Justice H. Billappa, sir, for enlightening us with a thought-provoking and comprehensive discourse on fundamental principles that underlie our criminal justice system. Your insights have provided us with a deeper understanding of the core concepts and which govern our legal framework. And we are truly thankful for your expertise and dedication. Thank you very much, sir. On behalf of KM fraternity, as a token of love, affection, and respect, I request Assistant Professor Uday Simha sir to hand over a memento. Come with this. Okay. Okay. So, yes. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Furthermore, I extend my gratitude to our principal, Dr. J. Mallikarjunaya, sir, for providing us with the platform to host this enlightening session. Your support for initiatives and to promote the legal education awareness plays a crucial role in shaping informed citizens who understand their rights and responsibilities. Thank you very much, sir. I also extend my heartfelt thanks to our Vice Principal, Dr. Anita Anjena, and to our IQAC Coordinator, Dr. Manoj Kumar V. Hireman, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. A special note of appreciation goes to our faculty coordinator for this lecture, Assistant Professor Uday Simha, sir, whose relentless efforts ensured the seamless execution of this event. Sir, your hard work and dedication behind this scene have not gone unnoticed, and your commitment to spreading awareness about legal matters is truly commendable. Thank you very much, sir. Lastly, I would also like to express my sincere thanks to all members of the audience who have graced this occasion with your presence. Your active participation and engagement have contributed to the success of this event. Your questions, discussions, and willingness to learn have enriched the discourse and added value to the knowledge shared today. Thank you very much. Thank you, Honorable. Thank you, sir.